check. Hello, hello. Hello, check. Hello, hello. Hello, check. Hello, hello. Hello, check. Hello, my testing check. Hello, hello. Hello, hello. Today is Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on the 26th of November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India on this day in 1949. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th of January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th of November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day to promote constitution values among citizens. People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty vests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution by following it, by protecting it, and by preserving it to make it more meaningful with words and deeds.
संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, indeed praised Dr. B.R. Ambedkar for his exceptional contribution to drafting the Indian Constitution. In his speech, Dr. Rajendra Prasad acknowledged Ambedkar's hard work and dedication to the constitution-making process. Dr. Rajendra Prasad noted that Ambedkar had played a crucial role in shaping the constitution, and his efforts were instrumental in giving India a robust and democratic foundation. Ambedkar's leadership as the chairman of the drafting committee's work. Dr. Rajendra Prasad, as the president of the Constituent Assembly, praised Ambedkar's speech and acknowledged the significant role he played in drafting the Constitution. These heartfelt appreciations reflect the deep respect and admiration that Dr. Rajendra Prasad and other leaders had for Dr. B.R. Ambedkar's tireless efforts in shaping India's constitution. On 26th November, we are supposed to celebrate the Constitution Day. So, surgery department, under the guidance of our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy, they have taken the initiative to release a small brochure. So, we are becoming a part of the society. We deal with everything, not just with the health and patients. So, I request Dr. Ashok Reddy sir to be here along with Dr. Bhaskara sir, Dr. Ambedkar Garu and Sudhi sir, please join. And all the Dr. Somesh, please join. These are all surgery postgraduates who are with who are on dais now with the blue dress. A big round of applause for everyone.
ఏసీ ఆన్ చేయకుండా ఏసీ ఏసీ Today is Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on the 26th of November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India on this day in 1949. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th of January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th of November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day to promote constitution values among citizens. People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty vests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution by following it, by protecting it, and by preserving it to make it more meaningful with words and deeds. संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, indeed praised Dr. B.R. Ambedkar for his exceptional contribution to drafting the Indian Constitution. In his speech, Dr. Rajendra Prasad acknowledged Ambedkar's hard work and dedication to the constitution-making process. Dr. Rajendra Prasad noted that Ambedkar had played a crucial role in shaping the constitution, and his efforts were instrumental in giving India a robust and democratic foundation. Ambedkar's leadership as the chairman of the drafting committee was also commended by Prasad. On November 25, 1949, Dr. Ambedkar moved a motion in the Constituent Assembly, expressing his gratitude to the members for their cooperation and appreciation of his work. Dr. Rajendra Prasad, as the president of the Constituent Assembly, praised Ambedkar's speech and acknowledged the significant role he played in drafting the Constitution. These heartfelt appreciations reflect the deep respect and admiration that Dr. Rajendra Prasad and other leaders had for Dr. B.R. Ambedkar's tireless efforts in shaping India's constitution. On 26th November, we are supposed to celebrate the Constitution Day. So, surgery department, under the guidance of our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy, they have taken the initiative to release a small brochure. So, we are becoming a part of the society. We deal with everything, not just with the health and patients. So, I request Dr. Ashok Reddy sir to be here along with Dr. Bhaskara sir, Dr. Ambedkar Garu and Sudhi sir, please join. And all the Dr. Somesh, please join. These are all surgery postgraduates who are with who are on dais now with the blue dress. A big round of applause for everyone.
So this is our social responsibility. We should not forget our responsibility. Today is Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on the 26th of November every The Department year of Surgery is going to commemorate present the a memo adoption to of the Constitution of our India chairman, sir. on this day in 19... And one more, a copy of Constitution, please. in 49. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came I into also effect request our CEO, sir, Dr. Raman Garu. Please come on to the stage. from 26th of January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th of November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day. Sir, we are to presenting promote one more. Constitution values among Please continue. citizens. People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty rests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution by following it, by protecting Thank you, sir. and by Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, indeed praised Dr. B.R. Ambedkar for his exceptional contribution to drafting the Indian Constitution. In his speech, Dr. Rajendra Prasad acknowledged Ambedkar's hard work and dedication to the संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, indeed praised Dr. B.R. Ambedkar for his exceptional contribution to drafting the Indian Constitution. In his speech, Dr. Rajendra Prasad acknowledged Ambedkar's hard work and dedication to the constitution-making process. Dr. Rajendra Prasad noted that Ambedkar had played a crucial role in shaping the constitution, and his efforts were instrumental in giving India a robust and democratic foundation. Ambedkar's leadership as the chairman of the drafting committee was also commended by Prasad. On November 25, 1949, Dr. Ambedkar moved a motion in the Constituent Assembly, expressing his gratitude to the members for their cooperation and appreciation of his work. Dr. Rajendra Prasad, as the president of the Constituent Assembly, praised Ambedkar's speech and acknowledged the significant role he played in drafting the Constitution.
These heartfelt appreciations reflect the deep respect and admiration that Dr. Rajendra Prasad and other leaders had for Dr. B.R. Ambedkar's tireless efforts in shaping India's constitution. Today is Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on the 26th of November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India on this day in 1949. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th of January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th of November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day to promote Constitution values among citizens. People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty vests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution by following it, by protecting it, and by preserving it to make it more meaningful with words and deeds. संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make
the heterogeneous mass that we have today, take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. On 26th November, we are supposed to celebrate the Constitution Day. So, surgery department under the guidance of our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy, they have taken the initiative to release a small brochure. So, we are becoming a part of the society. We deal with everything, not just with the health and patients. So, I request Dr. Ashok Reddy sir to be here along with Dr. Bhaskara sir, Dr. Ambedkar Garu and Sudhi sir, please join. And all the Dr. Somesh, Video stop. please join. These are all surgery postgraduates who are with who are on dais now with the blue dress. Ladies and gentlemen, a very good evening to one and all. Today in this auditorium, we have our esteemed guests, respected faculty members, students from various disciplines and departments, supporting staff, and people from different faiths and ideologies. But irrespective of caste, creed, color, race, religion, region, profession, age, and gender, from the very first day we took our first breath in this beautiful country, we are all called by one common title, Indian citizens. It gives immense pleasure to welcome all the proud citizens of India to this very auspicious event of Constitution Day. This day, November 26, 1949, was a landmark day where the Constituent Assembly formally adopted the Constitution of India, paving the way for our country's transformation into a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. I assure at the end of this event, this day, November 26th, is going to be very memorable. And not only this year, this day reminds now, every year you'll remind that how we, the Indian citizens, are enjoying the personal liberty and how we are set freely to move throughout the territory of India. We, the General Surgery Department of GEMS Hospital, a surgical education center accredited by Royal College of Surgeons, England, are privileged to open this event, and we are all grateful to have you all here today. With this brief introduction, now let's begin the program by inviting the dignitaries onto the dais. Firstly, I'm glad to invite the most experienced and senior surgeon, an inspiration to all budding surgeons, the main lead, protagonist, and showstopper of this event, Dr. R. Ashok Reddy sir, Professor, General Surgery Department, and Medical Superintendent, GEMS Hospital, to please come on to the dais. I request Dr. Srikala to present the Constitution. Dr. Srikala presenting the copy of Constitution of India. Now, I would like to call upon the most enthusiastic and multi-talented personality, our beloved principal ma'am, Dr. Lakshmi Lalita madam, to come up onto the dais and grace the child. Now I'm glad to invite Dr. Rahul Sheikh sir, Principal, Physiotherapy College, to please come on to the stage. Now I request Devi Rajshri ma'am to present, Preeti ma'am to present the copy of Constitution to sir.
Now, I would like to invite Professor and HOD, Department of Microbiology, Dr. Samatha ma'am, to please come onto the stage and grace the chair. I request Divya to present a copy of Constitution book. Now I'm glad to invite Ms. Deepika Divya ma'am, Principal, BSc Nursing College, to please come onto the stage. Now, I would like to call upon the senior most faculty member. Dr. Shamla, please present the copy of Constitution of India to ma'am. Dr. Mona to present the copy of Constitution to Mrs. Jyotha. Now I would like to request Dr. Ashok Reddy sir to start with opening remarks. Before that, Uday Kumar sir will be here to talk on. Before that, I would like to request Dr. Uday Kumar sir, Professor and HOD, Department of Orthopedics, to come on to the dais and grace the chair. Sir, please come. Now I request Dr. Srikala to present a copy of Constitution of India to sir. Now I would like to request Dr. Ashok Reddy sir to start with the opening remarks of the event. A very good evening to all. Thank you very much for responding to the call, and respected dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, and my fellow citizens. Good afternoon to all. Munduga, because majority of them are no Telugu, so I'll go with Telugu. Try. ముందుగా మన అందరికీ 75వ రాజ్యాంగ దిన శుభాకాంక్షలు. For few of them, those who do not know Telugu, 75 सालवी संविधान दिवस का शुभकामनाएं. For all of you, 75th Constitution Day greetings from my side. అయితే I'll go with Telugu. 75వ రాజ్యాంగ దినోత్సవం ఇవాళ 75 సంవత్సరాలు అయింది. రాజ్యాంగం మనం తీసుకొని మన అందరం సంతకాలు పెట్టి, మనందరం అంటే మన ఫోర్ ఫాదర్స్, 75 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు. కొంతమంది అడిగితే పర్వాలే, చాలా మంది అడుగుతున్నారు. మనందరం సంతకాలు పెట్టి రాజ్యాంగబద్ధంగా నడుచుకుంటామని ఒక సంతకాలు పెట్టుకున్నాం. కానీ విచిత్రంగా ఉంటారు కొంతమంది బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు. అంటే మీరందరూ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, చదువుకుంటున్నారు, వివిధ రంగాల్లో ఉన్నారు. మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కుల వల్లనే మీరు ఇదంతా అవుతుంది. మీరేదో అనుకుంటున్నారు, మీకు తెలియదు.
ఇట్స్ లైక్ దిస్. తల్లి జన్మనిస్తుంది, పాలు ఇస్తూ ఉంటుంది, వాడికి తెలియదు, కానీ తల్లి మాత్రం పాలు ఇస్తూనే ఉంటుంది. వాడు పెద్దోడవుతాడు, గోరుముద్దలు పెడతా ఉంటుంది, తల్లి చేస్తూనే ఉంటుంది, కానీ వాడికి తెలియదు. ఊహ వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది. అప్పుడైనా తెలుసుకోవాలి కదా, వాడు అప్పటికీ తెలుసుకోడు. అంటే తల్లి ఎవరో తెలుసుకోడు. అట్లాగా మనలో చాలామంది, మిమ్మల్ని అనట్లేదు, యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ స్టేజ్. యు ఆర్ ఆల్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద రైట్స్ గివెన్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. దిస్ యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్. మనం ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాం, ఇక్కడ ఉంటున్నాం, అందరితో పాటు కూర్చుంటున్నాం, తింటున్నాం, ప్రతిదీ మాట్లాడుతున్నాం. మేమందరం, మీరంటే మీరు కాదు, మనం అందరం. సో యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ దాట్. చాలామంది బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు, ఈ రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి సార్? నాకు కొంచెం అసహనం అనిపిస్తుంది. వాడు ఏం చదువుకున్నాడో నాకు అర్థం కాదు. చదువు అంటే పుస్తకాలు చదవడం కాదు, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుతారు. రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన విద్యా హక్కు ద్వారానే చదువుకున్నారు, అది కూడా వాడికి తెలియదు. వాడు చదివేస్తూ ఉంటాడు, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుతాడు. రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి సార్ అని. హక్కులు కొంతమందికే కదా, అది కూడా చాలా చెడు ఆలోచన. ఎవరో మీ మెదడులో చెడు విషయాల్ని జొప్పిస్తూ ఉంటారు. రాజ్యాంగం కొంతమందికి ఇవ్వలే, ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి అన్ని హక్కుల్ని ప్రసాదించేది రాజ్యాంగం. మీకు తర్వాత చెప్తా, తర్వాత ఏమవుతుందో. ఐ మే టేక్ 5 minutes మోర్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద చైర్. అయితే ఈ విధంగా కొంతమంది అంటారు, రాజ్యాంగం అంటే వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు చదువుకోవాల్సిన పుస్తకం సార్, మాకు కాదు. అర్థమవుతలేదు. ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యాస్ టు possess దిస్ బుక్, హ్యాస్ టు రీడ్ దిస్ బుక్. కానీ అట్లా అంటారు కొంతమంది. ఐ డోంట్ నో వాట్ రాంగ్ నోషన్ గోస్ ఇన్ టు దేర్ బ్రెయిన్. సార్ రాజ్యాంగం అంటే అంబేద్కర్కి సంబంధించింది సార్, మనకు సంబంధించింది కాదు సార్. ఐ డోంట్ నో. దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. The people have got a wrong notion, very bad notion, I will say, not wrong notion, it's a bad notion. So please, all of you, please understand what I am saying and convey to all your friends or colleagues or neighbors, whoever come across with you. Just I wanted to enlighten you. ఇట్లా చాలామంది చాలా అడుగుతూ ఉంటారు. నాకు బాగా అసలు బాధ అయింది ఏంటంటే, ఆడు వెటకారంగా మాట్లాడడం, గేలిగా మాట్లాడడం, చూద్దాం ఏం చేస్తారో అన్నట్లు మాట్లాడడం. సరే వీళ్ళందరికీ ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దామని అనుకున్న మనసులో. సరే ఏం చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ యాజ్ అ సీనియర్ సిటిజన్ సో దట్ ద పీపుల్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. సరే వీళ్ళందరికీ చెప్దామని ఒక నిర్ణయం తీసుకొని నెమ్మదిగా బయలుదేరి ప్రిన్సిపల్ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాం. ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు చెప్పగానే నా అదృష్టమో లేకపోతే ఏమో, ఆమె వెంటనే అసలు షీ హాజ్ నాట్ ఆస్క్డ్ మీ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సరే అండి చేద్దాం, సరే అండి చేద్దాం. రియల్లీ దట్ హాస్ గివెన్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. అబ్బా, అక్కడికి సగం ధైర్యం వచ్చింది. ఇంకేమున్నది, ద అదర్ పవర్ ఇన్ ది హాస్పిటల్, వీఆర్ హియర్. సరే ఇక లాభం లేదు, ఇక మేడం కూడా ఐడియా అన్నారని చెప్పి మన చైర్మన్ సాబ్ భాస్కర్రావు గారికి, ఆద్విక్ గారికి, మన రామ్మోహన్ గారికి అందరికీ కమ్యూనికేషన్ పెట్టాను. సార్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ, లెట్ అస్ అవర్ పీపుల్. వాళ్ళు ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. వాళ్ళు ఇంకొక ప్రశ్న అడగలేదు అసలు. మామూలుగా అయితే ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఏమవుతుంది, ఎందుకు కావాలా, అవసరం. మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్, బట్ దే హావ్ నాట్ ఆస్క్డ్ మీ ఇన్ ఎ సింగిల్ క్వశ్చన్. ఎస్ యూ గో అహెడ్ అన్నారు. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. అన్నీ అయిపోయినాయి, కార్యక్రమాలు నడుపుదాం అనుకున్నాం. నాకు మీకు ట్రైన్లో చూస్తారండి, ఎక్కువ అనుబంధం ట్రైన్లతోటి. ట్రైన్లో చివరిన ఒక పవర్ కార్ అని ఉంటుంది, మధ్యలో మిడాన్ పవర్ కార్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్, ఐ మీన్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్. అలాగా నాకు ఒక మిడాన్ పవర్ కార్ మధ్య మధ్యలో భుజం తడుతూ ఉంటాడు మన ఉదయ్ కుమార్ గారు. ఇది చెప్పగానే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అబ్బో, ఇలా కొంతమంది మనల్ని అంటూ ఉంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. సరే ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటా ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్ ఉదయ్ కుమార్ గారు. మేడం ఐఎమ్ టేకింగ్ లిటిల్ టైం మేడం. అయితే విల్ గో బ్యాక్. ఒక 2 నిమిషాలు చరిత్ర గురించి చెప్తాను. చరిత్ర మనకు అనవసరం అని మీరు అనుకుంటారు, చరిత్ర చాలా ముఖ్యం. మన భారతదేశాన్ని చాలా కాలం పాటు రాజులు పరిపాలించారు. రాజులు అంటే మౌర్య రాజులు. బిందుసారుడి నుంచి బృహద్రథుడు, అదొక ఎరా. మౌర్య సామ్రాజ్యం జరిగింది. బిందుసారుడి నుంచి బృహద్రథుడు. మనకు శ్రీకాకుళంలో చాలా ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి వాళ్ళ పరిపాలనకు సంబంధించినవి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది వాళ్ళ కాలం నాటిది అని మనం అనుకోం. వాళ్ళ కాలం నాటి రాణులు కూడా శ్రీకాకుళం ప్రాంతంలో వాళ్ళే.
ఒక ఆమె పేరు కారువాకి, ఆమె వారసురాలు మన జనరల్ మేనేజర్ జ్యోత్స్న మేడం. అది 2500 సంవత్సరాల క్రితం అనుకోండి. దాని తర్వాత గుప్తులు వచ్చారు, సముద్రగుప్తుడి నుంచి కుమారగుప్తుడు, దాని తర్వాత మొఘల్ సామ్రాజ్యం వచ్చింది, అక్బర్ నుంచి ఔరంగజేబు వరకు నడిచింది ఆ కాలం. తర్వాత బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన వచ్చింది. మరి ఇటు ప్రాంతంలో బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన, అటు ప్రాంతంలో నిజాం పరిపాలన. తెలంగాణ ప్రాంతంలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అని అటుపక్క ఉండేవాడు, ఇటుపక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళు ఎలా పరిపాలన చేశారు, మన జీవితాలు ఎలా ఉండాలి అంటే 2 సినిమాలు ఉంటాయి, వీలైతే చూడండి. మంగళ పాండే అనే సినిమా ఒకటి, ఇటు పక్క రజాకార్ అని ఈ మధ్యనే సినిమా తీశారు. ఆ సినిమాలు చూస్తే మన జీవితాలు ఎంత హీనంగా, దరిద్రంగా, ఘోరంగా ఉన్నాయో మీకు అర్థమవుతుంది. నేను చెప్పడం కాదు, అంటే మీరు చాలా స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నారు, అది మీకు తెలియదు. హౌ మచ్ అవర్ పీపుల్ హ్యావ్ సఫర్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్. నవ్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్, నవ్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ సాక్రిఫైసెస్. ఎంతో మంది బలిదానాలు చేసి మనకు కష్టపడి స్వాతంత్రం పట్టుకొచ్చారు. స్వాతంత్రం పట్టుకొచ్చిన తర్వాత మనం అనుకుంటాం స్వాతంత్రం వచ్చేసింది కదా, లేదు. ఈ స్వాతంత్రాన్ని ఎలా నడిపించుకోవాలి, మనమంతా ఫ్రీ అయిపోయాం, వాడిని బ్రిటిష్ వాడిని వెళ్ళగొట్టాం, మరి మనం ఎట్లా నడుపుకోవాలా, ఈ స్వాతంత్రాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలా, ఎలా కాపాడుకోవాలా? సరే, దీనికి ఒక పుస్తకం రాసుకోవాలా, దాని పేరే భారత రాజ్యాంగం. సో ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారం మనం ఇలా ఉండాలా. ఈ రాజ్యాంగం అది రాసేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి అన్ని హక్కులు కల్పించడమే వాళ్ళు రాసుకున్న పని. అది మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. రాజుల కాలంలో రాజే శాసనం, రాజు ఏది చెప్తే అదే నడవాలా. దేర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ నో రైట్. రాజు కొడుకు రాజు, వాడి కొడుకు రాజు, వాడి తర్వాత ఇంకొక రాజు, వాడి తర్వాత ఇంకొక రాజు. రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కడు రాజే, మీరందరూ రాజులే, మీరందరూ పాలకులే. అంతకుముందు మనం పాలకులం కాదు. రాజు వస్తే తల ఉంచుకు నిలబడాలా, వాడు ఏది చెప్తే అది వినాలా, వాడు తల తీస్తే సపోర్ట్ చేయకుండా ఊరుకోవాలా. యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, యు ఆర్ ఆల్ the rulers, but only thing is you do not know that you are rulers because you do not know the constitution. You are not reading the constitution, you are not bothered about constitution, you are not possessing a book of constitution. I advise, I request all of you to possess a book of constitution at the possible time. Sorry, సరే, ఇంతవరకు అయింది. మీరంతా చాలా ఎందుకు సార్ మీకు ఇదంతా రాజ్యాంగం తెలియకపోతే ఏమవుతుంది? ఎట్లాగో మీరు 4 రోజులు ఉండిపోతారు. ఎస్, నేను 4 రోజులు ఉండిపోతా. తర్వాత తరం మీది, మీ తర్వాత ఇంకో తరం వస్తుంది. దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఒకసారి మీరు అనుకోండి, ఒకసారి రాజ్యాంగం మీకు అమల్లో లేదు, మీరు రాజ్యాంగాన్ని మీరు పట్టించుకోరు, దాన్ని చూసుకోరు, కాపాడుకోరు, దాని గురించి మీరు పట్టించుకోలేం, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనం బానిసత్వంలోకి పోతాం. రాజ్యాంగం లేదు అనుకోండి, we lose all our rights, all our freedom, all our enjoyment. Some or other fellow will enjoy, will overpower this country and he will rule this country. Then we will live in a hell-like condition, I am telling you. అందుచేత we are giving lot of importance for this day, that is 75th Constitution Day. అంచేత నేను చెప్పేది ఏంటంటే, కాబట్టి మన అందరం రాజ్యాంగం గురించి తెలుసుకుందాం, రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన ఆశయాల్ని పాటిద్దాం, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, I have to immensely thank my team, my surgery department. Madam, I have to thank for their proactive step, and not only that, they came forward, they are all working with a zeal. అంత ప్యాషనేట్గా పనిచేస్తున్నారు. నేను అనుకోలేదు, బికాస్ దట్ ఆర్మీ ఈస్ దేర్, somebody is doing because of his army. This is because of my army I could able to do all these things. Thank you very much. Thank you, sir, for enlightening us with history of Constitution evolution. Now we'll move forward to the most important part of today's event, unveiling ceremony of the book. The book that brought light to many lives.
The book that changed the governance of India. The book that promoted international peace and security to our Indian citizens. The book that promoted right to education, where today we all are here standing and expressing ourselves in spite of caste and creed. That great book, The Constitution of India by Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. Now I would request all the dignitaries to please join the commemorative unveiling of the copy of Constitution of India. So please. I request everyone to give a big round of applause for sharing the happiness of unveiling book. మేడం అంటున్నారు ఎంతో కష్టపడి రాసిన రాజ్యాంగం కొంచెం కష్టపడి ఒప్పించలేనా అంటున్నారు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్ విత్ 2 ర్యాప్స్. Now I request our beloved principal, Dr. Lakshmi Lalita ma'am, to recite preamble in English to our fellow citizens. For this part of event, I request all of you to please stand up with your right arm stretched and repeat after ma'am. అందరూ నించుని గౌరవంగా కుడి చేయి చాచి ప్రమాణం తీసుకుందాం. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you.
Thank you, ma'am. Now I request Dr. Rahul Sheikh sir to please recite the preamble in Telugu to our fellow citizens. And I request everyone to please stand up once again with your right arm stretched and placed over your hearts and repeat the preamble in Telugu with sir. Please, right hand, sir. Please place your right hand on your heart. భారత రాజ్యాంగ పీఠిక. భారత ప్రజలమైన మేము మాకై మేముగా మా దేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద మతాతీత ప్రజాస్వామిక గణతంత్ర రాజ్యముగా ప్రకటించుకుంటూ మా దేశంలోని ప్రజలందరకు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ రంగాల్లో పూర్తి న్యాయం చేకూర్చడానికి ఆలోచనలోను భావ ప్రకటనలోను నమ్మకాలలోను విశ్వాసాలలోను ఆరాధించటంలోను అందరికీ పూర్తి స్వేచ్ఛ కలిగి ఉండాలని, అందరికీ సమాన హోదా సమాన అవకాశాలను అందివ్వడానికి, పౌరులందరిలోనూ సోదర భావన పెంపొందించడానికి, అందరికీ వ్యక్తిగత గౌరవం, దేశ సమైక్యత, సమగ్రత భావాలను నమ్మకంగా అందించడానికి ఈరోజు అనగా 26 నవంబర్ తేదీన సంకల్పించుకుని వీటిని మా జీవితాలలో భాగంగా చేసుకుని ఆచరించడానికి, వీటన్నింటినీ మా పౌరులందరికీ ఒకరికొకరు మాలో మేముగా అందించుకోవడానికి నిర్ణయించుకుని ఈ మా దేశ రాజ్యాంగ సంవిధాన ప్రకటన ద్వారా సర్వులకు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Samatha ma'am to speak a few words about fundamental duties. Fundamental duties of citizens. Yes, sir. Good evening to one and all. Article 51A. It is the outlines of the fundamental duties of citizens. These duties emphasize the responsibilities of citizens towards the nation and society. It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution, respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife,
and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of the 6 and 14 years? These are the fundamental duties which every citizen has to know. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would request Mrs. Josna Garu to share a few words about women empowerment. Ma'am, please. Respected dignitaries on the dais, off the dais, doctors, colleagues, and all my dear students, a very good evening, one and all. First of all, I would like to thank the main initiation of today's program, Dr. Ashok Reddy Garu, our medical superintendent, who have led this program. The day started today to celebrate. Till now, so many don't know that we have a specific day to celebrate our Constitution Day. Yes. So from the bottom of my heart, I thank Ashok Reddy sir for taking this initiation and calling us all here, sir. Thank you so much, sir. So what is women empowerment? Yes. Making boys sit there on the ground, occupying the seats all by the women, right? Yes. అబ్బాయిలందరినీ కిందన కూర్చోపెట్టి మేజర్ సీట్స్ లో అమ్మాయిలు కూర్చోవడం, దట్ ఈస్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఎస్, so many smiles from all our girls. No, there are other girls who are standing saying that we can also stand equally like boys. So boys, you also can occupy few seats, isn't it? Is that not the women empowerment? Yes or no? No? Yes or no? Yes or no? Yes. So we want to, now boys are smiling. Yes. Yes, boys are smiling. So many smiles on boys' faces also. So women empowerment is nothing like women are great, girls are great than boys or than men. Our intention or the intention of the Constitution, I don't think that is the meaning, right? We girls or women want to be seen equally as men and no gender bias. What do you mean by no gender bias? Girls should be given good opportunities, or girls should be given equal opportunities like boys. Equal opportunities. We don't want our mother saying after eating, take your brother's plate, because he is a boy, he cannot take. Yes? Yes or no? So, ఆడపిల్లల్ని మగపిల్లల్ని ఈక్వల్గా చూడాలి అనుకోవడమే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. Some of us, we take it in another way, and what we expect? అబ్బాయిల కన్నా అమ్మాయిలు ఎక్కువ. So we don't want that. We want to be equally seen in the society. All genders are equal. So why I'm talking all this is, before going into the articles, especially from our Constitution, the key articles which are specially for women empowerment. You may feel bored when I go into the articles, like how Samta ma'am have read few of the fundamental duties of a citizen according to Constitution. In the same way, articles. So when Ashok Reddy sir have called and gave me this topic, I don't know why sir have chosen me for this topic, but I am very much proud and feeling happy, sir, to represent this topic of women empowerment. So these articles and duties from the Constitution, they sound very weird, like they are like statements. So that is sir told articles to be read as it is with comma and full stops. You know something, comma killed a man. How can a comma kill a man? During my childhood, a few of my teachers, English teacher, have mentioned,
Comma killed a man. How can a comma kill a man? I will just tell you a statement. Hang him, not leave him. If I put a comma after hang him, not leave him, what does it mean? Don't leave that fellow and hang him immediately. If I mention or specify the comma, hang him not, leave him. If I put a comma after hang him not, comma, leave him, what does it mean? To leave that fellow, yes, don't hang him. Yes or no? So because of that comma, hang him, comma, leave him like that. So comma killed a man, it seems. So articles and the constitution is like that. So when I had a small discussion with respected medical superintendent sir, so we had just a few discussion about this also. So our articles are like that. So I'll just take you through the articles of women empowerment in our constitution. So the Indian Constitution has several provisions that promote women empowerment and ensure their rights. Article 14 ensures equality before the law and equal protection of the laws for all citizens, including women. Like what I have mentioned now, like how all the citizens of a country have the same equal rights a woman also have. That is meant by this Article 14. Next is Article 15. It prohibits discrimination on the grounds of sex and guarantees women's rights. So there is no discrimination of male, female, any other gender. They're all equal. And coming to Article 15.3, it allows the state to make special provisions for women and children. So according to this Article 15.3, sometimes we hear in the news and all. So like court have taken a very good decision. Means to help women and children, state can take any decision which will help the women and the children. I think you got this, right? So because of this article only, we are able to get equal support from the law also. We women and children, we are being provided with our basic rights because of these articles. So one such very good article, appreciated article is Article 15.3. Coming to the next, Article 16, it ensures equal opportunities for women in employment and prohibits discrimination. So according to this Article 16, it will help women to give equal opportunities in the workplace and it will prohibit discrimination. Though we in our day-to-day we hear so many situations and circumstances where female gender is being like facing so many unhelpful or bad situations in the workplace, but such articles like Article 16, they help us to give equal employment opportunities for girls also, same like boys. Coming to Article 21, it protects women's right to life and personal liberty. So మనం చెప్తా ఉంటాం కదా, నాకు నచ్చిన డ్రెస్ వేసుకుంటాం, I dress up as my will, I walk as I wish, I go as I wish. So all those is being because of Article 21. Like how when MS sir was mentioning, in the good olden days, very olden days, women used to not come out of the kitchen. Yes or no? We heard, no? We have seen so many movies, we have seen so many dramas or role plays and all. We heard in the history, right? So it is being said that women, they cannot come out. They should not come out. If they come out after a few years, decades, women can come out, but with their face covered. Yes or no? So now how all of us are coming out? With our faces closed, covered? No. So that is because of articles like this. It protects women's right to life and personal liberty. And Article 23 prohibits trafficking and forced labor, which disproportionately affects women. What is trafficking? Trafficking. I think you heard something like child trafficking. In the same way, women trafficking. What do you mean by that? I think nowadays also we still see there are places or there are families in villages who may not be affordable to make male child and the female child to go for education. So what they commonly say, అబ్బాయి కదా వాడు చదువుకొని అన్నయ్య, చెల్లి ఏం చేస్తుంది? She has to work in some other household. Yes or no? So sometimes it is against the will of the child or the mother also. So without making the child know or the family know, they send that girl child to some other place and they make them work in other states or some other places. I think you have gone through so many videos, movies showing this, reflecting such situations, right?
So that is trafficking. So this Article 23, it prohibits trafficking and forced labor, which disproportionately affects women. So this article, according to this Article 23, we can say no to trafficking of women and child labor. Yes. Now, Article 39, it directs the state to ensure equal pay for equal work and protect women from exploitation. It's nothing else but same like men, girls also should be paid equally. Next, Article 42, it ensures just and humane condition of work and maternity relief. These constitutional provisions and policies demonstrates India's commitment to promoting women's rights and empowerment. Yes or no? So big round of applause from all of us to our constitution and great grandfathers and all the men in history who helped us to get all these articles which are helping us to come forward, speak like this, get education equally to men. So thank you so much for patiently listening to us. And I thank once again General Surgery Department headed by Ashok Reddy sir, sir, all who have led this and made it a grand success. Thank you so much. Though you don't understand the articles, I think you got the meaning of these articles, right? So according to these articles and what is women empowerment is, మనల్ని ఎవడరా ఆపేది అన్నట్టు హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Thank you, ma'am, for your nice speech and women empowerment, as well as for providing snacks to this event also. Now I request Ms. Deepika Divya ma'am to give a small talk on right to vote. A warm good evening to all the dignitaries, delegates, HOD, staff, and dear students. So I think every one of you know about the right to vote, right? Because everybody have crossed 18 years. Isn't it? The right to vote in India is guaranteed under Article 326 of the Constitution. This article ensures that every citizen of India who has attained the age of majority, that is 18 years, has a right to vote regardless of their caste, creed, gender, or religion. In fact, the Indian Constitution considers the right to vote as both a statutory right and a constitutional right. This means that voting is not only a fundamental right, but also a crucial aspect of Indian democracy. The eligibility criteria to vote. So many of us, we know the eligibility criteria to vote, but still we don't vote. So many students, they come, they ask, leave that they need to vote, but they don't vote. They just stay in the home, or else what we do, we just enjoy by going outside, right? So the eligibility criteria to vote is, we must be a citizen of India and we must have attained 18 years of age. The mental health should be stable, must not be of unsound mind, and legal restrictions must not be prohibited under any law or court order. Thank you. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you, ma'am, for wonderful speech. Now I would like to call upon Dr. Uday Kumar, sir, to share a few words on constitutional remedies. Sir, please. First of all, respected dignitaries on the dais and my colleagues in the auditorium and my dear students, మీ అందరికీ కూడా 75వ రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. Then also I would like to, I have given a present job of reading out the Article 32.
Before that, I would like to congratulate my friend, Professor and HOD of General Surgery and Medical Superintendent, Dr. Ashok Reddy, for taking the initiative and conceiving the idea, and also the Department of General Surgery also equally for giving ample support, able support to conduct this. And also I would like to thank the administration, management and administration. Thank you, madam. You're always supporting to whatever we request you, you never said no. Thank you so much, madam. We are really fortunate to have a madam principal, Lalita madam as our principal. Really, I feel proud. I feel proud for one reason, she was my student. now she is our principal. And then also, this is a unique instance, though there is the GO given in the 2015 by Government of India to celebrate this November 26th as Constitutional Day and also Nyaya Divas. So the government has given a GO, but I have never seen it is being conducted in any medical college where I worked since 2015. The first time ever I have seen the Constitution Day is being celebrated in a medical college. I'd give that all credit goes to Ashok Reddy. Thank you, Ashok Reddy. Really, because all the freedom we are enjoying today, all the rights, the freedom of speech, whatever it is, ఎవ్రీథింగ్ ఒక రక్షణ కవచం లాగా మనకి రాజ్యాంగం కల్పించింది. మీరు రాజ్యాంగం చదివితే మీకున్న హక్కులు ఏంటో ప్రాథమిక హక్కులు తెలుస్తాయి అనమాట. అదే వేరే కంట్రీకి వెళ్ళండి మీకు తెలుసు, అప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అనమాట. మీకు వేరే కంట్రీలో మీరు జస్ట్ యూ కెనాట్ త్రో ఏ పేపర్ ఆన్ ది రోడ్, దట్ విల్ పిక్డ్ అప్ బై సెటరైట్ అండ్ మీరు వెంటనే ఫైన్ ఇంటికి పంపిస్తారు. మీకు రాంగ్ పార్కింగ్ ఎక్కడ చేయడం, యూకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రాంగ్ పార్కింగ్ చేయడానికి అవ్వదు. రాంగ్ పార్కింగ్ చేస్తే మీ కార్ నెంబర్ నోట్ చేసుకుని మీకు ఇంటికి చలానా వచ్చేస్తుంది. దేర్ ఆర్ సర్టన్ కంట్రీస్ వేర్ దేర్ షుడ్ నాట్ సపోజ్ టు యూస్ బ్లోయింగ్ హార్న్. సో అలాగ అంత అవన్నీ లేకుండా ఎంత ఫ్రీడమ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. మనం రాంగ్ రూట్ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఓటు కూడా ఎక్కలేదు. మనం ట్రిపుల్ రైడింగ్ వెళ్ళొచ్చు, హెల్మెట్ లేకుండా తిరగచ్చు. అంటే ప్రతిదానికి ప్రొటెక్షన్ ఉంది మనకి. మనం చేసే తప్పులకు కూడా రాజ్యాంగం అన్నసరిగా ప్రొటెక్షన్ కూడా కనిపించింది అనమాట, దాన్ని కంటెస్ట్ చేయడానికి. సో నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది, రాజ్యాంగం మరి ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసిందా మనకి అనిపిస్తుంటుంది అనమాట. చాలాసార్లు అనుకుంటాను, నేను చాలా ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసారు, నేను డ్రైవ్ చేస్తుంటే భయం వేస్తుంది నాకు అనమాట, ఎవడొచ్చి గుద్దేస్తాడని చెప్పేసి. నేను కారులో ఉన్నా కూడా భయంగానే ఉంటుంది నాకు. సో రియల్లీ వన్స్ అగైన్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఇట్స్ ఎ యూనిక్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ మెడికల్ కాలేజ్ as private or government. We have the habit of conducting Jayantis and Vardhantis as a faculty and student also. But this first time ever, I am seeing Ashok Reddy is, though he was my junior, now he is looking like my senior. So thank you. With these few words, it's my present duty to read the Article 32, Right to Constitutional Remedies. Article 32 of the Indian Constitution is a fundamental right that empowers citizens to seek remedies for the enforcement of their fundamental rights. Number one, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. Number two, the Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. Thank you. And thank you once again for making the part of this wonderful function. Thank you so much. Thank you very much, sir. In spite of busy schedule, you made it possible today. Now I request Dr. Ambedkar sir to give his valuable insights about the day.
గౌరవనీయులైనటువంటి మన ప్రిన్సిపల్ మేడం లక్ష్మీలత గారు, జెమ్స్ హాస్పిటల్ సూపరింట్ అశోక్ రెడ్డి గారు, మరి వేదిక అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, నా ముందున్నటువంటి ఆచార్యులు, మరి ముఖ్యంగా మా విద్యార్థులు. ఎందుకంటున్నానంటే ఇదే రాజ్యాంగం తెలుగు వెర్షన్. ఈ పుస్తకం మీ భుజాల మీద పెట్టాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఊహ తెలిసి 50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. యంగర్ డేస్లో మీలాగా ఉన్నప్పుడు చాలా నవలు కొని చదివేవాడిని. ఎద్దనపొడి చులోచరాని, ఎండమూరి వెంకటేశ్వరరావు, ఇంకా చాలామందివి, దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి ఈ మాసం బాట, బెనాక గీతమాలిక, ఇలా ఒకటేంటి అన్నీ సంగీతం, సాహిత్యం ఎంజాయ్ చేసాం. మరి కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్ అయ్యి 75 సంవత్సరాలు అయింది. నేను ఇప్పుడు 77 సంవత్సరాలు. మరి ఊహొచ్చాకైనా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉందని తెలుసు, కానీ ఎప్పుడు చదవాలనిపించలేదు. అది మరి స్కూల్లో ఉన్నటువంటి కరికులంలో తేడా ఉందా, లేకపోతే ప్రభుత్వాలే ప్రజలకి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి చెప్తే వాళ్ళు చాలా తెలివైపోతారు, తెలివితేటలై మన మీద తిరగబడతారని ప్రభుత్వానికి భయం వేసిందా? మరి 50-70 సంవత్సరాలు ప్రజలకి కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ప్రభుత్వాలు, ప్రజాప్రభుత్వాలు, మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలు, మనం వేసిన ఓటుతో ప్రభుత్వం ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళ ప్రజలకి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటో చెప్పలేదంటే వింతగానే ఉంది. ఏమైనప్పటికీ ఈరోజు మన అశోక్ రెడ్డి గారు ఈ కాలేజీలో ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మరి మన మేనేజ్మెంట్, ప్రిన్సిపాల్ మేడం అందరి సహకారంతో ఈరోజు చేయడం ఇది చాలా ఈజ్ అ గోల్డెన్ డే ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ జెమ్స్ హాస్పిటల్. ఇది మనం సువర్ణాక్షరాలతో రాసుకోవచ్చు. No medical college has conducted so far for the last 70 years. No government has conducted in any state government. Today morning, there is a special session in the parliament. Both Rajya Sabha and Lok Sabha, the president and vice president and all the council of ministers, MPs, they are attending and celebrating this function. And we are celebrating here. I don't know where else it is being conducted in the rest of the country. And I hope every state government should have done it. And I think courts must be conducting this, all district courts and Supreme Court and all. అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మీకు అందరికీ తెలుసు, మనకి స్వాతంత్రం 1947 ఆగస్ట్ 15th వచ్చింది. అయితే అప్పటికి మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ లేదు. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ యాక్ట్లో డిక్లేర్ చేశారు, మనం కండక్ట్ చేసుకున్నాం ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ 1947 ఆగస్ట్ 15th. The British Parliament also enacted that there should be a Constituent Assembly for Government of India. వాళ్ళు ఆ రాజ్యాన్ని నడపలే శక్తి, సామర్థ్యం భారత ప్రజలకు ఉండాలంటే ఒక కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు యాక్ట్ పాస్ చేశారు 1946లో. 3 ఏళ్ళు చాలా కష్టపడి ఈ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ వాళ్ళందరూ మేధావులు, వాళ్ళు మామూలు పాలిటీషియన్స్ కాదు. ప్రత్యేకంగా కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికే ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రతినిధులు. చాలామంది స్టాల్వర్డ్స్ ఉన్నారు అందులో. రేయింబళ్ళు కష్టపడి వారు ఈ డాక్యుమెంట్ని తయారు చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం ఉంది కదా, ఇది కాగితాలు అట్ట కాదు, ఇందులో ప్రాణం ఉంది.
ఇందులో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఉంది. ఎవరి ప్రాణం? మన అందరి ప్రాణాలు ఉన్నాయి ఇందులో. వీ ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, వీఆర్ రిజాల్వింగ్ అండ్ వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు అవర్ సెల్స్. మనకు మనమే సమర్పించుకుంటున్నాం. ది సావరిన్ పవర్ ఈజ్ విత్ అస్. రాజ్యంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండొచ్చు, ప్రెసిడెంట్ ఉండొచ్చు, చీఫ్ మినిస్టర్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళు సావరిన్ కాదు, మీరే సావరిన్. వాళ్ళు 5 ఏళ్లే ఉంటారు. 5 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ప్రజల దగ్గర రావాలి, ప్రజల దగ్గరికి తీసుకోవాలి మ్యాండేట్. అయినప్పటికీ ప్రజలకి ప్రభుత్వాల నుంచే కష్టాలు. చాలా వింతగా ఉంది స్టేట్మెంట్. ఇంతవరకు ది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, డ్యూటీస్, కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్, ఇవన్నీ మనం చాలామంది వక్తలు చెప్పున్నారు. ది హార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. దే ఆర్ ది బేసిక్ రైట్స్. అంటే అవి లేకపోతే మనిషి కాదు, మనిషి ఒక బానిస. నువ్వు చదువుకోవడానికి హక్కు లేకపోతే, నువ్వు కావాల్సిన ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళడానికి వీలు కాకపోతే, నువ్వు నీ దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రార్థించడానికి వీలు కాకపోతే, నువ్వు నీ మతాన్ని నువ్వు ప్రార్థించడానికి వీలు కాకపోతే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. దే ఆర్ అబ్సల్యూట్ నెసెసిటీ. ఇట్ ఈస్ గ్యారంటీడ్ టు యూ బై ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ టుడే, ఈరోజు మనం నీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ నీకు సరిగ్గా వస్తున్నాయా లేదా, లేకపోతే ప్రజలందరికీ వస్తున్నాయా లేదా, సిటిజన్స్ అందరికీ వస్తున్నాయా లేదా? ఆనాటి ప్రభుత్వాలే, ప్రభుత్వం ఎలా ఉంటుందంటే, ఈవెన్ దో డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్, ఒక్కసారి పవర్ వచ్చాక డిక్టేటర్షిప్లోకి మెల్లిగా జారిపోతూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి తెలియకుండానే అయిపోతుంది. అధికారం అలాంటిది. అందుకే అధికారం మత్తు లాంటిది అంటారు. విశిష్టత కూడా కోల్పోతారు పరిపాలించేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎన్ని అధికారాలు ఉన్నా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. దర్ ఇస్ అ ప్రొటెక్షన్. దర్ ఇస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడే ఉదయ్ కుమార్ గారు చెప్తున్నారు, దర్ ఇస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ. నీ ఫండమెంటల్ రైట్ ఎవరైనా నీ జోలికి వచ్చారా, వెంటనే సుప్రీంకోర్టు తలుపు తట్టచ్చు. ఇప్పుడే చెప్పారు, హైవేస్ కార్పస్ అనేదో ఒక యాక్ట్ చాలా ముఖ్యమైనది. మన స్టేట్లో ఈ మధ్య వింటున్నాం. చాలామందిని రాత్రే ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు పోలీసులు. ఎందుకో చెప్పరు, ఎక్కడికో చెప్పరు, 4-5 రోజులు కనబడరు. భార్య గాబరా పడుతుంది. వస్తారేమో చూస్తారు, రాకపోతే హైకోర్టు చెప్తారు. హైకోర్టు విల్ ఆస్క్ ది పోలీస్ టు ప్రొడ్యూస్ బిఫోర్ ది కోర్ట్ హైబస్ కార్పస్ అంటే ఆ బాడీని తీసుకొచ్చి నా ముందు పెట్టమని చెప్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ. దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ దట్ పవర్ టు యూ. యూ గో అండ్ ఆస్క్ ద కోర్ట్, దే విల్ సే దట్ వేర్ ఇస్ దిస్ మ్యాన్ నాట్ ఫౌండ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 4 days. అంటే అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మనకున్న నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ. ఇప్పుడే అశోక్ రెడ్డి గారి దయవలన చదవడం మొదలెట్టాము. ఈ మధ్య రామారావు గారు కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుగు పుస్తకం వచ్చింది, బాగుంటుంది చదువు అన్నారు ఒక 2-3 నెలల క్రితం. అప్పటి నుంచి కాన్స్టిట్యూషన్ కొనాలని ఉంది. ఈ మధ్య వెతుకుతున్నాను తెలుగు పుస్తకం ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని. ఇది ఎక్కడే దొరికింది. ఈ పబ్లిషర్ ఏమంటో రాసి నేనే కొనకుండా ఓ 10 పుస్తకాలు కొని 10 మంది పంచాలని కూడా ఉంది ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా అన్యాయం చేసాం మనం సిటిజన్స్ అయ్యుండి. మన పౌరులకి రాజ్యాంగం గురించి చెప్పక, మన పిల్లలకి చెప్పక, కరెక్ట్గా మనం దేర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్
ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బిహేవియర్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్. ఇవన్నీ ఏమిటో మనకు కొంచెం అర్థం కాని పదాలు, చాలా వరకు నేర్చుకుందాం. దెర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్, యాక్చువల్గా జ్యుడిషియరీ వాళ్ళు జస్టిస్ బాగా చెప్తారు ఇవి. ఈ మధ్య దీనికోసం అశోక్ రెడ్డి గారు చెప్పాక యూట్యూబ్లో దెర్ ఇస్ వన్ లెక్చర్ బై నానికి పాలీవాలా మెమోరియల్ లెక్చర్స్, అబౌట్ 17-18 lectures in Bombay. They are conducting every year, and these lectures are very, very academic. There's a big debates in the Supreme Court. Actually, it's a lot of intelligence and very serious thinking is needed to understand it. I wish that all of us will pay more attention on the Constitution hereafter, it for the betterment of ourselves, for the society as a whole, for the more importantly, the integrity of this country. We are the first as an Indian, last as Indian. That's all. Thank you. Thank you, sir. Your seniority defines your words. And we are running short of time, but still the audience are bearing with us, sir. So I think than the CME and other mortality myths, this program seems more interesting, ma'am. That's why they are there. Yeah. And now I would like to call upon Dr. Ramarao, sir, to give closing remarks. Yeah, sure. We have been doing so many things in the college. కొన్ని ఎన్ఎంసీ ఇచ్చిందని, కొన్ని రూల్స్ అని, కొన్ని యూనివర్సిటీ చెప్పిందని, కొన్ని మనకిష్టమని, లైక్ ద కాలేజ్ డే, రిపబ్లిక్ డే, ఇండిపెండెన్స్ డే, ఆల్ దీస్ డేస్. అండ్ సమ్హౌ వి మిస్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే. ఇప్పటి వరకు అసలు ఐడియా కూడా రాలేదు మనం ఇలా చేయొచ్చు అని. అండ్ థ్యాంక్స్ టు అశోక్ రెడ్డి సార్ ఫర్ రియలీ బ్రింగింగ్ దిస్ అవుట్. ద ఫస్ట్ థాట్ హీ గాట్ ఇట్ వాజ్ వెన్ వీ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ ద ఇండిపెండెన్స్ డే. On the Independence Day, he said, we are going to celebrate the Constitution Day. So that's really a very good initiative. And I feel sorry that we have not done it till now. We have started doing it. Now, this is not just to celebrate a day and go, but then it should have its impact on all our lives. It's not just that we grow. We should see that the nation grows and our fellow men grow along with us. So that is India. We are always like that. Nene కాక నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎదగాలి, నా దేశం ఎదగాలి, ఈ మోటోతోటే మనందరం పనిచేయాలి. అండ్ సార్ చేసింది అదే యాక్చువల్లీ, మనందరికీ ఆ అవేకనింగ్ తెప్పించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద ప్రొఫెసర్స్, ఆల్ ద డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద రియర్స్ ఫర్ రియలీ మేకింగ్ అస్ ఎన్లైటన్. నిజం చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటూ పాడేస్తూ చదివేసేవాళ్ళం. ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్. నౌ I started understanding this could have happened a long time back, but ఇప్పుడు జరిగింది. ఎనీవే, మీకు చాలా ఎర్లీగా తెలుస్తోంది. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ రియలీ టేకింగ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ మై స్టూడెంట్స్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అశోక్ రెడ్డి సార్కి, సార్ మీలో చాలా ఫైర్ ఉంది, స్పిరిట్ ఉంది. నాకు చాలా స్పిరిట్ ఉండేది, పెళ్ళయ్యాక తగ్గుతూ వచ్చింది. అందుకనే సో లాస్ట్ స్పీకర్గా ఉన్నాను. సార్ వార్నింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. సార్ ఐ విల్ ట్రై టు రిమూవ్. ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు, ఐఎమ్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ ఎనీబడి బికాస్ ఐఎమ్ లాస్ట్ స్పీకర్. ఐ మే నాట్ కవర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. ఏదైతే మిగిలిందో చౌచౌగా చెప్దామని అనుకున్నాను. అసలు వాట్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అది తెలియాలి. మీరు హాస్టల్లో ఉంటారు, హాస్టల్లో ఉంటే రూల్స్ ఉంటాయా ఉండవా? ఈ టైంకి వచ్చేసేయాలి, ఈ టైంకి లేగాలి, ఈ టైంకి క్లాస్కి వెళ్ళాలి, ఉంటుందా లేదా? అదే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే. అది గవర్నమెంట్లో ఎలాగ గవర్నమెంట్ నడపాలి. గవర్నమెంట్లో 3 వింగ్స్ ఉంటాయి: పార్లమెంటరీ సిస్టమ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ సిస్టమ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్. ఈ 3 సిస్టంలో ఒకళ్ళొకళ్ళు చూసుకుంటూ పనిచేస్తేనే గవర్నమెంట్ సాఫ్ట్గా నడుస్తుంది. దీన్ని ఎలా నడపాలని
ఈ చక్కగా నడపాలని గవర్నమెంట్ చేసేదే కాన్స్టిట్యూషన్. అది అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉందా లేదా, అసలు మనది డెమోక్రటిక్ కంట్రీయే కాదా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మనది వాట్ ఈజ్ డెమోక్రసీ? ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ది పీపుల్, బై ది పీపుల్, ఫర్ ది పీపుల్, అవునా కాదా? అది డెమోక్రసీకి. అలాగే ఇది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ వీఆర్ హ్యావింగ్. అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని మీరు ఆలోచన చేస్తే బుద్ధుడి టైంలోంచి కూడా ఇది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్. అది బౌద్ధ మఠాల్లో ఆయన ఈ బిక్కులకి ఈ ఎలక్షన్స్ చేస్తాం, వీటో హక్కు, ఇది అన్నీ ఆ పార్లమెంట్ సిస్టంలో ఉంది. అది చాలా వరకు అది ఏం చేశాడంటే బుద్ధుడు ఇది వరకు ఉన్నది ఆ దేశాల్లో ఉన్న ఈ పార్లమెంటరీ సిస్టాన్ని చూసుకుని ఆయన ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు. అంటే మన ఇండియాలో పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్. బట్ ఏమైపోయింది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్? బుద్ధిజం చచ్చిపోయింది, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ చచ్చిపోయింది. 1600 తర్వాత అశోక్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, కొంచెం ఆంగ్లేయులు వస్తాం, అది నెమ్మదిగా వ్యాపారం చేస్తాం, మన దగ్గర నుంచి అన్నీ గుంజుకుని శుభ్రంగా మనల్ని భ్రష్టు పట్టించారు. చివరికి వాళ్ళు దేహి అని దేవరించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. సత్యాగ్రహాలు రకరకాలుగా చేస్తుంటే వీళ్ళ మాట ఇలా లేరు అని ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్, సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్, థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్, 3 కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టారు. ఫస్ట్ దానికేమో గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వెళ్ళలేదు, అంబేద్కర్ వెళ్ళాడు. మిగిలిన 2 కాన్ఫరెన్స్ చేశాక సర్లే వీళ్ళతో పడలేకపోతాం, ఏదో విధంగా స్వతంత్రం ఇచ్చేద్దాం. దే ఆర్ డిసైడెడ్ టు గివ్ ఇండిపెండెన్స్ టు ఇండియా ఇన్ ఎ ఫేజ్డ్ వే. అది డిసైడ్ అయిపోయాక మళ్ళీ వాళ్ళకు డౌట్ వచ్చింది, మరి వెదవల్లారా మీకేం నాలెడ్జ్ లేదు, ఏమీ లేదు, మీరు కెన్ యూ రూల్ యువర్ కంట్రీ, మీ కాన్స్టిట్యూషన్ లేదట అని దానికి. అప్పుడు మోతీలాల్ నెహ్రూ ఈజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈజ్ సెక్రటరీ, సుభాష్ చంద్రబోస్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేశారు. ఇది చాలామందికి తెలియదు ఇవన్నీ, అందుకని నేను చెప్తున్నా. తయారు చేసి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు, చూసుకో మేము కూడా చేస్తున్నాం, ఇది మా కాన్స్టిట్యూషన్ అని. అప్పటికల్లా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చింది, పక్కన పెట్టేయండి అన్నారు. ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చాక సర్లే ఇచ్చేస్తామని తర్వాత సర్లే ఏం చేద్దామంటే 45లో దే కండక్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కండక్ట్ చేశారు. చేస్తే 398 మంది ఎలక్ట్ అయ్యారు కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీకి మెంబర్స్గా. అందులో అంబేద్కర్ గారు రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున కంటెస్ట్ చేసి ఓడిపోయాడు. ఓడిపోతే మళ్ళీ మండలని జోగేంద్రనాథ్ మండలని కలకత్తాలో అతను రిజైన్ చేసి మళ్ళీ గెలిపించాడు. సరే కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ గారిని ఎలా రాకూడదు, ఇతను వీకర్ సెక్షన్స్కి, లేబర్కి, వీళ్ళందరికీ రిప్రజెంట్ చేసి తలనొప్పిగా ఉంటాడు అదని వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు. కానీ ఏం చేశాడంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లోనికి చాలా పలుకుబడి ఉండేది. అట్లీ అని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు. అట్లీ చెప్తే ఏమన్నా అట్లీ ప్రధానమంత్రి చెప్పి అంబేద్కర్ మస్ట్ బి దేర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో ఉండాలి అది ఇది అని చెప్పేదానికి అప్పుడు మహారాష్ట్ర నుంచి ఒక రిజైన్ చేయించి ది సా దట్ అంబేద్కర్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్. ద సూన్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ ఈజ్ డ్రాఫ్టెడ్ ఉంటుంది. తర్వాత అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ గారిని దెర్ ఆర్ నియర్లీ 17 కమిటీస్ ఆర్ దేర్ కంట్రీలో ఒక్కొక్క దానికి వద్దాం. దీనికి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అసెంబ్లీ ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అని దానికి అంబేద్కర్ గారిని ప్రెసిడెంట్కి పెట్టారు. అసలు కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎలాగ ఉంది, ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లేదు కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ అంటే అదనమాట. సో దానికి ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి దానికి కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీకి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్రెసిడెంట్, దీని కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీకి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి అంబేద్కర్ గారు ప్రెసిడెంట్. దీంట్లో 7 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఈ 7 మెంబర్స్ మీకోసం ఎందుకన్నా మంచిదని అంబేద్కర్ గారు చైర్మన్ అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ అండ్ గోపాలస్వామి అయ్యంగార్, మున్షి మహమ్మద్ సాదుల్లా, డిపి ఖైతాన్, బిఎల్ మిట్టల్ ఆబ్సెంట్ అయిపోతే ఈ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై దిస్ మాధవరావు. సో ఈ కమిటీ తోటి వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచి అంటే 9th డిసెంబర్ నుంచి మొదలెట్టింది వర్క్. 9th డిసెంబర్ నుంచి మొదలెట్టి 2 years 11 months 17 days వర్క్ చేసింది. దే హ్యావ్ నియర్లీ కండక్టెడ్ 165 days చేసి
22 చాప్టర్స్, 335 ఆర్టికల్స్, 8 షెడ్యూల్స్ ఈ తయారు చేశారు వీళ్ళందరూ కలిసి. సో there are 7,635 amendments were proposed, out of which 2,473 were moved. The draft constitution was handed over to the Radhakrishna on 25th of November 49. సో ఇది దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జనవరి 26ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని చేశారు. సో ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటంటే బిగినింగ్లో 22 చాప్టర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు 26 చాప్టర్స్ అయ్యాయి. ఆర్టికల్స్ 395 అయితే ఇప్పుడు 448, షెడ్యూల్స్ 8 అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉన్నాయి 12. టిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ అమెండెడ్ 104 టైమ్స్ ఇప్పుడు దాకా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ సెమీ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లైక్ అమెరికా అండ్ అదర్ థింగ్స్. దెన్ దీంట్లో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీలో ముఖ్యమైన ఎన్నికైన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ, బాబు జగజ్జీవన్ రావు, మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా, బిఆర్ అంబేద్కర్, శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ, ఎంఏ జైకర్, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ, సరోజినీ నాయుడు. వీళ్ళు తర్వాత మన స్టేట్ నుంచి ఎవరెవరు ఎన్నికయ్యారంటే ప్రకాశం పంతులు గారు, మన ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కమాండ్ స్టేట్, నీలం సంజీవ్ రెడ్డి, సీతారామయ్య, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ అంటే ఎవరో మీకు తెలియకపోవచ్చు, మన రామచంద్రాపురం జమీందార్ గారి కోళ్ళ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్, కళా వెంకట్రావు, కల్లూరి సుబ్బారావు, మోటూరు సత్యనారాయణ, ఎన్జి రంగా, బొబ్బిలి రామకృష్ణ రాజారావు, బొబ్బిలి రాజు గారు. వీళ్ళందరూ అయిపోయింది సార్ కంగారు. సో ఇది రైటింగ్ చేస్తాకే ఈ కమిటీ ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ గారు 60 కాన్స్టిట్యూషన్స్ స్టడీ చేయవలసి వచ్చింది. 60 ఈ 60 కాన్స్టిట్యూషన్ స్టడీ చేసి ముఖ్యంగా అమెరికా కాన్స్టిట్యూషన్లోని ఫండమెంటల్ రైట్స్, బ్రిటన్ నుంచేమో పార్లమెంటరీ సిస్టమ్, ఐర్లాండ్ నుంచి ఆదేశ సూత్రాలు, ఫ్రాన్స్ నుంచి ఫ్రీడము ఫ్రెటర్నిటీ, రష్యా నుంచి ఫండమెంటల్ రైట్స్, జర్మనీ నుంచి ఎమర్జెన్సీ రూల్స్, సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి అప్పర్ హౌస్, జపాన్ నుంచి లీగల్ అఫైర్స్, ఇవన్నీ అక్కడి నుంచి కొన్ని సంగ్రహించి చేశాడు. అప్పుడు అంబేద్కర్ని కొంత కామెంట్ చేశారు, ఎంగిల్ కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు ఏంటంటే తప్పది, మంచి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడి నుంచి మనం స్వీకరించవచ్చు అని చెప్పాడు. ఇట్లాగా తర్వాత మన సౌత్ నుంచి ఎస్ నాగప్ప అని ఆయన కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఈజ్ ఫ్రమ్ కర్నూల్. తర్వాత వేళాయుధం అని ఫ్రమ్ చెన్నై కాదు కేరళ. తర్వాత మునుస్వామి అని చెన్నై నుంచి. వీళ్ళ ముగ్గురు ఎలక్ట్ అయ్యారు. తర్వాత ఇందాక ఒక విషయం చెప్తా ఉన్నాను, ఈజ్ ది ఫస్ట్ లా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అంబేద్కర్ గారు. అయితే ఇందాక మన చెప్పినట్టు అసలు ఉమెన్కి ఇంకా చెయ్యాలనుకుని హిందూ కోడ్ బిల్ హీ హాజ్ డ్రాఫ్టెడ్ హిందూ కోడ్ బిల్. వాట్ ఈస్ హిందూ కోడ్ బిల్ అంటే ఈక్వల్ రైట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫాదర్స్ ప్రాపర్టీ. అది పెడితే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దాన్ని ఆ బిల్లు ఓడించేశారు. అది ఓడించేస్తే ఈయన ప్రొటెస్ట్ యాజ్ రిజైన్ ఫర్ ది లా మినిస్టర్. ఎవడన్నా ఈ రోజుల్లో లా మినిస్టర్ అంటే పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉంటాడు. ఆయన ప్రిన్సిపల్గా హీ హ్యాస్ రిజైన్ ఫ్రమ్ ది లా మినిస్ట్రీ. అందుకని ఇవన్నీ కొన్ని మీకు చెప్దామనే ఉద్దేశంతో కొన్ని మీకు రాసుకొచ్చాను. తర్వాత ఆ రోజుల్లో లేడీసు 15 మంది లేడీస్ ఉండేవారు ఈ సభలో. తర్వాత ఈ మెటర్నిటీ లీవ్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే 1935 అంబేద్కర్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ ఎస్ లేబర్ మినిస్టర్ ఇన్ ది బొంబాయి ప్రెసిడెన్సీలో. అప్పుడు మినిమం వేజెస్, మినిమం వర్కింగ్ అవర్స్, మెటర్నిటీ లీవ్ ఇవన్నీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆ రోజుల్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది విమెన్. అసలు మీరు ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది చదువుతుంటే లేడీస్ ఓటు హక్కు ఉండాలా లేదని డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు
ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ వాయిస్డ్. లేడీ కాదు, సెక్స్, క్రీడు, రిలీజన్ ఏది లేకుండా అందరికీ ఓటు హక్కు ఉండాలని ఆయన వాయిస్ అవుట్ చేశాడు ఆయన. అందుకని ఇది తర్వాత ఆయన వైన్ ఈజ్ గివింగ్ ది హ్యాండింగ్ ఓవర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, హీ హ్యాస్ ఫియర్డ్ సర్టన్ ఫియర్స్. ఆల్రెడీ ఒకసారి మనం స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయాం బుద్ధుడి టైం తర్వాత. మనం డిఫరెంట్ క్యాస్ట్, డిఫరెంట్ రీజన్స్, డిఫరెంట్ మతాలతోటి, బిలీఫ్స్ తోటి మనం ఒక నేషన్ కింద ఏర్పడి డెమోక్రసీ కోసం వచ్చాం. దీన్ని ఎంతవరకు మనం కాపాడుకుంటామో అది మీ చేతుల్లో ఉంది. ఇది డోంట్ సీ దట్ మీరు ఈ డిఫరెన్సెస్ని, మనకి ఓన్లీ పొలిటికల్ స్వతంత్రం వచ్చింది కానీ సెక్యులర్ స్వతంత్రం. వాట్ ఈజ్ సెక్యులరిజం? సెక్యులరిజం అంటే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, ఈక్వాలిటీ ప్రాపర్టీలు అన్నింటిలోనూ సెక్యులరిజం ఉంటే 2 minutes సార్. అయితే ఉండండి బాబు, ఆబ్జెంట్. అయితే ఈ సెక్యులరిజంలో మీరు ఇవన్నీ ముందు అందరికి ఈక్వాలిటీ. ఇప్పుడు 70% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ డినైడ్ ఆల్ ఆపర్చునిటీస్, ఓన్లీ 30% ఆర్ ఎంజాయింగ్. ఈ అన్నిటికి ఈక్వల్గా రానంతసేపు ఈ 70% ఒక ఫోర్స్ ఏర్పడి, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రిమూవింగ్ దిస్ డిఫరెన్సెస్, దీస్ పీపుల్ విల్ బ్లో ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అన్నాడు. అంతే. ఈ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళే రివోల్ట్ అయిపోయి డెమోక్రసీ చేస్తారో అది కాకుండా చూసుకోండి. ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ చూస్తున్నాం, పాకిస్తాన్ చూస్తున్నాం, చాలా కంట్రీస్లో చూస్తున్నాం. స్టేబుల్గా ఏదీ లేదు. మన కంట్రీలో ఉందంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ది కర్టసీ ఆఫ్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అండ్ హిస్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో అంత పకడ్బందీగా రాశాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం ఇంత జాగ్రత్తగా ఉన్నాము. సో అందుకని మీరు దయచేసి కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి తెలుసుకుని మీరు జాగ్రత్తగా చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. That was a very elaborate speech, sir. Thank you very much. So let's end this event with a vote of thanks. My dear citizens of India, we would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to each and everyone for making today's Constitution Day event a very memorable one. Firstly, I thank our Chief Mentor, Bullen Bhaskar Rao sir, CEO Advik sir, CEO Ramohan sir for the constant support in organizing this event. I would like to thank our beloved Medical Superintendent, Dr. Ashok Reddy sir, for conceiving this event, which is a first of its kind in the country to be celebrated in any medical college, and creating awareness on significance of our Constitution. I thank our beloved Principal Ma'am, Dr. Lakshmi Lalita Ma'am, for her gracious presence and giving your valuable time for us, Ma'am, on this special day. Thank you, Ma'am. I thank all the dignitaries on the dais for their valuable messages on this auspicious day. I would like to thank my dear colleagues of General Surgery Department for their relentless effort in making this event a grand success. Thank you, everyone, once again. I thank all the students from various departments and faculty members for attending this event in such large numbers and making this auditorium a house full. I request Principal Ma'am and other management people to forward these pictures, and we need a bigger auditorium, madam, from next time. The auditorium is not sufficient. Lot of postgraduates and lot of undergraduates came till the entrance at the left and they left because there are no enough seats. I request you to put, yes, from next year we will plan this event in a very large scale, because this is the first time we planned it here. From next year we will plan this in a very large scale. Now let us all pledge to uphold the values and principles enshrined in our Constitution and to strive to build a nation that is just, equal and free for all. Thank you once again. Jai Hind. Let's all stand up for the national anthem. National anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।